Всем привет, меня зовут Игорь. Так, завтра, получается, у нас уже выходит обновление 1.3 для ZZZ. Ну и как я обещал, перед этим пройдем историю персонажа, наверное, Рину. И останется у меня ликолон один. Сегодня также выпустили трейлер, по-моему, трейлер все-таки называется Янаги, офигенский. Который неплохо так в лор удаляется, как и мира, так и чистые наги, ну и Сахкаку. Очень конструктирует трейлер по сравнению с тем, что было, потому что до этого, по сути, один фан-сервис был. Не то, что я против фан-сервиса, но сегодняшний трейлер тоже офигенский был. Почаще бы, скорее, такие. Так, ну ладно, давайте начнем. Ну да. Жабер на мгновение останавливается перед полками, а затем уходит. Одним беззаботным утром вы с Белли сидите дома и играете в игры, в очередной раз пытаясь пройти уровень, на котором как-то застряли. Обостреваясь еще немного, мы пройдем, там трофей маячит. Так, вижу, не переживай. Уровень пройден, а тебе еще и трофей достался. Неплохо, теперь нам предстоит битва с боссом, а пока давай отдохнем. Кстати, мне нужно отлучиться по делам после этого раунда. Так, иди, я посмотрю за видеопрокатом. Ладно, но Рина только что написала, что собирается привести видеопрокат особого посетителя. Вдруг я не вернусь к тому времени. Не волнуйся, я позабочусь о Рине. Ладно, тогда ты этим займись, если возникнет неотложное дело, позвони. Белль скоро уходит, вы, сидя на диване, продолжаете играть в видеоигру, но вдруг с первого этажа доносится какой-то шум. Наверное, это Рина и ее особый клиент. Нужно спуститься и проверить. Good afternoon, dear guy. Oh, no. I suppose I should call you, oh, great manager here. Добро пожаловать. Oh, welcome to Random Play. It's not here, Rina. I'll go check the shelves back there. Oh, well, all right. Oh, the shelves have hard edges. Be careful not to bump into them and hurt yourself. Так, кто эта женщина? Who's the old lady? Is she looking for something? Oh, my apologies. I forgot to introduce you. That's my client, Granny Leisha. I'm helping her look for a special sort of sweet cake. Круглик. Sweet cake? So, some kind of dessert? I don't believe so. It's not just a sweet cake. According to Granny, it's a sweet cake with a silly smile. Rina, the silly sweet cake isn't on the shelves either. I'll check under the counter. Okay, Granny, but please don't disturb the other customers. She can't quite tell me what this silly sweet cake is, but she really wanted to come to 6th Street to search for it, so I thought I'd try my luck at your store. I just can't find it, Rina. I can't find the silly sweet cake anywhere. Oh, please calm down, Granny. I'm here to help. Okay. Do you have any movies about silly, smiling sweet cakes, manager? Не помню. We've got a lot of I see. silly comedies, but none about sweet cakes. I can't imagine what that'd look like. It's a sweet cake that's this big, all round and chubby. And it's so funny when it giggles. Where did it go? We spent the morning looking in the dessert stores, and none of them had a sweet cake that was this big. Silly sweet cake might refer to something round that looks like it's smiling? Well, we're out of dessert stores, so I'll take her to the toy shops this afternoon. You just reminded me. Round and with a silly smile. That sounds like Mr. Panda at the coffee shop. Ooh, a glimmer of hope. I rarely come to 6th Street, so I'm not very familiar with the area. Thank you for your suggestion, manager. Come on, Granny Leisha, let's head over. Rina, I can't walk anymore. My legs hurt, and my mouth is dry.
We have been walking around for hours. Granny, why don't you rest here a while? Господина Панды за миссия. Mr. Panda isn't far away. I'll go take a picture. I'll show it to Granny, and she can decide if it's the sweet cake she's looking for. You guys wait right here. Thanks for your help. I'll stay here and look after Granny while you're gone. Ну, как-то на самом деле не особо под описание подходит. Ну, такое. Я бы точно не сказал. Увидел смеющегося господина Панды, покажите варенье бабушки. The bottom layer is vegetable and ham sandwiches, the middle layer is fresh out of the oven butter scones, and the top layer is low-sugar fruitcake. Wow. For tea, I have prepared rose tea and red tea. Do you take it with milk and sugar, Granny Laisha? Wow. Какое экстравагантное чаепитие. Such impeccable afternoon tea. I have to say, I'm impressed, Rina. Ah, manager, you're back just in time. Please come and enjoy Rina's specialty afternoon tea. Due to the situation at hand, I was unable to make anything myself, so these were all carefully selected from nearby shops while helping Granny look for the sweet cake. Okay. That's a relief. Oh, I mean, vegetable and ham sandwiches are balanced and nutritious, so I can have several. Sweet cakes. Picture? Oh, right. I took a photo of the silly sweet cake. Is this it, Granny? What do you think, Granny Laisha? Does it look familiar? Nope. This isn't it. I'm looking for the drooling sweet cake. Свинья. Huh? I thought you were looking for the silly sweet cake. No, it's the drooling one. Oh, no. I'm looking for the loud-mouthed sweet cake. The whole corridor can hear it when it cries. I understand. Well, don't worry. I'll help you find whatever kind of sweet cake you're looking for. Вы же с Риной заходите в кабинет. First of all, please allow me to express my thanks and apologize for any inconvenience. You see, this lady isn't just any client. She's my evaluator. I participate in the new Eridu Housekeeping Association's assessment each year on behalf of Victoria Housekeeping. This time, my assessment for the best service of the year is to serve Laisha Christie. Yes, Granny Laisha. I had a general idea of what the service would entail as I've participated in previous years, but this time's a little different. Granny Laisha didn't ask for any housekeeping services. She just keeps asking me to help her find sweet cakes. This test is trickier than I had expected. She might deliberately be giving me a difficult challenge. But I'll take care of things myself. I wouldn't want to affect your business. Так. Всё в порядке, в магазине особо делать нечего. It's okay. There's not much going on with the store. I can keep helping Granny. You can think of me as a free guide to 6th Street. Really? Oh, that'd be great. You're an amazing guide, both in and outside the hollows. Then let's cover all corners of 6th Street and capture photos of any suspicious sweet cakes that fit the criteria. Так, то, что можно считать кругликами, сфотографировать их. Так, это Рина. Что у нас круглик? Да, реально, волос. Допустим. Серьезный человек, если его назад кругликом, он может рассердиться. О каких таких кругликах вы говорите, я все слышал. Мы ищем слюнявые круглики.
Я видел, как ты меня камерой тычешь, Вася. Ты меня фоткал, что ли? А зачем я что по твоему описанию подхожу? И говори мне, что я неужто вы правда думаете, что я... простите, мы хотели вас обидеть, ладно? Вы нашли то, кого нужно, что вы сказали. Как вы узнали, что я работаю над новым блюдом, что же вы меня разоблачили, не буду скрывать. Это я буду добавить мне удалось супа помпушки. И они правда округлые, но как сделать их особенными? Помпушки под названием круглики не захлебнулись, но отлично, если подобрать правильную начинку, можно добиться того, чтобы помпушка была мягкая и вязкая. Нет, это недостаточно, нужно добавить начинку душистый перец. Да, клиентам понятно, короче, уже это лучше валить. Так. Бамбу. Ну, кстати, бамбу более-менее подходит. Эти трое, когда разговариваешь с ним отдельно, голос у него не кажется слишком громким. Когда говорят все трое, от крика можно оглохнуть. Кошмар. Вот что я часто приходится с ними общаться. Мини-маркет и сети 141 теперь повсюду, по-моему. Функции их продавцов можно было уместить в одно бамбу, но их разделили, чтобы подчеркнуть особенность 141. Адрес Зеллы она стала можно соединить в одну? Соединить любопытную мысль, например, временное слияние для повышения мощи будет. Ладно, сейчас не время в этом думать, сначала нужно сделать снимки. Короче, нифига не сказала. Ну, кстати говоря, амплификатор, если... А что насчет сюрпризов боксов в автомате? Они круглые, выпадают шумом. Что касается слюнок, это зависит от того, что внутри бокса. Что если бабушка ищет не сам круглик, а то, что внутри него, стоит это обмануть. Вы сфотографировали все, что хоть немного напоминает круглики, должно быть нечто круглое, но почему обязательно объемное? Пластинки в музыкальном магазине, они плоские, но определенно круглые, скорее туда. Ну, я не знаю. Пластинки сами-то они не могут говорить, орать. Так. Ты мне так вот, что ли? Да, реально не весело. Ну ладно. Я уже зайти хотел. Подходит Рина. Is there really anything here that fits the criteria of a sweet cake? It's round, and it makes a lot of sound. Oh, it's a record! This music store has impeccable taste. The collection is... this record. Just looking at the cover reminds me of something interesting. Навевает приятные воспоминания. Are the songs on this album good? Or does hearing it bring back fond memories? Both. There was an incident during the recording of this album. One of the performers quit temporarily. My job was to save the day and perform in her stead. That was a challenging job. Can you guess which instrument I was in charge of? Не знаю. Скрипка. Given your personality, I'd say the violin? The electric guitar! Ну ладно, это вообще не то. Это мы все горничных учим. Is that something all maids learn? There's only one skill a maid must master. That's fulfilling her master's wish. Right. We've taken pictures of everything we can think of. Let's go back to Granny Laisha. Her sweet cake keeps changing form, but I don't mind it much. The Housekeeping Association's assessments were always the same in the past. Either a normal service job or going into a hollow to deal with ethereals. Finding something made up is unexpected, but at least it's creative. Let's hope these photos contain the sweet cake Granny wants.
Так, ну все, походу. Oh, you're back! Rina and, Rina's little sidekick. Yes. Так, меня зовут Вайс. I'm not a sidekick, Granny Leisha. I'm the manager here. Just call me Wise. Sorry, Manager Wise. Please allow me to apologize on her behalf. Okay, Granny. We have the pictures. Are any of these the loud sweet cake? No, none of these are the sweet cake. The one I'm looking for... Oh, I remember now! Waves. The sweet cake was floating on white waves up and down. Yes, that's it. It was a white wave sweet cake, just like the one always floating around you, Rina. I'm glad to hear you like my bamboo, but they're not sweet cakes. They're my trusted companions, with their own names. For example, this little blonde bamboo with bangs is called Drusilla. Oh, if I hadn't turned on silent mode earlier, it would certainly be making a fuss about how the sweet cake has changed yet again by now. Ну да, и Бонобу более-менее всех подходит под описание. Что это за волнистый круглик? Yeah, why has it changed again? A white wave sweet cake that looks like Drusilla. Master, if I could interrupt. By combining the keywords Leisha Christie and waves, I have found a news article about an incident involving a Miss Metropolitan beauty pageant dropout. That voice just now. Я свое телевещание, нет, это голосовой помощник на моем телефоне. It's the smart voice assistant on my phone. Don't worry about it. Oh! Well, that's a very thoughtful AI assistant. Of course, I understand it's your little secret. Further inquiry would go against Victoria Housekeeping's rules of etiquette. In any case, it's a timely tip. Let me check the news. I should be able to find it on my phone. Miss Metropolitan Dropout. Ah, here we go. And it's actually a news article from 41 years ago. On the night of the highly anticipated finals, top contender Leisha Christie, favored to win, suddenly drops out, conceding her crest of waves. Да, гребень волны. I see. So the crest of waves is a round crystal trophy awarded to the winner. There's also a photo of the dropout attached. If I compare it, it's true. I never would have expected the housekeeping evaluator would be the star of such a contest. What a mysterious lady. The sweet cake floating up and then down. It must refer to Granny losing the trophy. If that's the case, it's easy. We simply need to bring her the Crest of Waves trophy. Всего лишь. I think you're redefining the term easy there, Rina. Where are we gonna get a 41-year-old trophy? The competition is held every year, even now. I just happened to have participated last year. Серьезно? Wait, Rina, you participated in Miss Metropolitan? Yes, the competition was divided into many sections, such as singing, acting, painting, cooking. Can you guess which I took part in? Да, по-моему, все для нее типичное и ожидаемое, допустим. Based on my last Сование. guess with the instruments, I'll rule out the most common, like singing and acting. The answer is all of them. Actually, that year's competition was in urgent need of a makeup artist, so I stepped in to help. It was quite busy, but still an enjoyable experience. Такое чувство, словно меня проверили. Who could have guessed that? I feel like I've been tricked. Oh, I was just teasing you. Please, don't mind me. But because of that, I know the competition organizers, so asking them for a commemorative trophy shouldn't be a problem. Rina, can you find my wave sweet cake? Don't worry, Granny. I'll find it for you, whatever kind of sweet cake it is. It's getting late. I'll take her home first. You should get some rest too.
Thank you again for your help. Поговорить с ЗП. Вернулась. Смотри, как только... смотри, кто только что вышел из нашего проката. Это не та самая бабушка, о которой говорила Рина. Ну да, она, короче. Ты сегодня весь вымотался, не зря написала, что придет к нам особенного клиента. Я сегодня будто марафон пробежал. Жаль, что меня не было, теперь приходится справляться одного. Отдохни. Если бабушка придет, я ее встречу. Отдохну. Так, ладно, первый этап есть. Завершено. Цепляюсь за воспоминания. Until your memory fades. Пока твои воспоминания не исчезнут, если прям дословно. Ну, может, такой авторский перевод скорее. Так, погнали. Вы собираетесь позавтракать на площади Люмины, но тут встречайте Рину. Здравствуйте, директор, несчастно мы встречаемся по утрам. Тоже хочешь позавтракать? Нет, я просто проходила мимо и решила купить что-нибудь на вынос для всех. Кстати, насчет бабушки, ее заявку на получение кубка гребень волны приняли. Как быстро. Пока я еще лишь подала заявку на утверждение, потребуется 2-3 дня, а потом мне еще нужно будет найти время, чтобы вручить кубок бабушке. Можно прийти на церемонию вручения. Это было бы замечательно, бабушка будет так рада, если кто-нибудь придет на церемонию награждения. Тогда договорились, что же мне пора возвращаться в агентство. Хорошего дня, давай. Попрощавшись с Риной, вы возвращаетесь в видеопрокат. Знаете, что происходит в видеопрокате? Что там происходит? Опа. It's not behind the shelves. Бабушка Лейша. Granny Leisha? What are you doing here? I'm looking for the sweet cakes. The silly sweet cake isn't behind the shelf. Ah, I remember you. You can help me find the sweet cakes, right, Priscilla? Так, меня зовут Вайс. I'm not Drusilla. My name is Wise. Say it with me, Granny. Wise. Never mind. I'll call Rina. Спустя какое-то время Рина приходит в видеопрокат. Are you looking for the silly sweet cake again, Granny? Is this still part of the assessment? Oh, but it's okay. I still have the pictures from yesterday. Here, Granny. Are any of these photos the sweet cakes you're looking for? She's completely focused on the TV. Manager, what's that on the TV in the corner? Is that an ad for a movie? Это вторжение, новое поколение. Yeah, it's Invasion Next Gen. Это фильм про появившуюся в городе каверну. It's about a hollow appearing in the city, and the ethereals inside. It's a hollow. There's a hollow. The sweet cakes are in danger. What's wrong, Granny? That's just a movie, it's not real. My Drusilla! Бабушка Лейша хватает Дрюселлу и выбегает из магазина. If this is still part of the assessment, it seems a little bit excessive. Or perhaps Granny really was affected by the ad. We should go check on her, manager. Drusilla has a GPS chip, so don't worry, we won't lose her. Так, найдите бабушку. Так, куда тут бежать-то? Куда же мне податься, где же безопасно? Не волнуйтесь, бабушка Лейша, мы вам поможем. Помочь? Да, Рина, ты и твой помощник должны мне помочь. Я не... Ладно, пофиг. Может, другие кролики тоже в беде? Я сама не справлюсь, помогите мне их найти.
Не волнуйтесь, мы обязательно вам поможем, но сначала объясните, что такое круги. Ждите здесь, я отнесу малыша в безопасное место, а потом мы отправимся на поиск. Малыша это бамбурину? Не успевает Рина ответить, как бабушка... не успевает Рина ответить, как бабушка бросается в сторону мини-маркета 141, сжимая в руках бамбу. Куда это? Она единственный способ узнать, пойти за ней. Каверна еще не открылась, нужно торопиться, не спешите. Бабушка, вам нельзя напрягаться, давайте мы пойдем с вами и по пути все спокойно расскажете. Нельзя идти, Рина, ты и твой помощник должны бежать, иначе мы окажемся в ловушке. Ладно, неважно. Не успевает Рина договорить, а бабушка уже со всех ног бросается к станции метро. Вы глазом моргнуть не успеваете, а бабушка уже скрывается в дверях станции метро. Может, она хочет поехать на метро, неважно, нужно бежать следом, нужно сесть на тот же поезд, иначе ее не догнать. Она уже уехала, как я понял, нафиг. По станции игра площадь мира. Так, куда это? Площадь мира. В метро бабушка видит себя спокойно и не поднимая шума, скорее она выходит на станцию площади Люминной. А я вижу бабушку, вон она. Я ее не вижу. Ладно. Вижу. Пожалуй, теперь, наверное, далеко. Нет, мои круги еще слабенькие, слабее взрослых, здесь им опасно, нужно отвести подальше. Бегите, добрые люди, быстрее, каверна приближается. Бабушка, похоже, устала, но она не сдается и продолжает бежать, набережной с бамбуру в руках. Такое чувство, как будто бабушка считает меня плохим человеком. Сколько можно бесцельно бегать по округе, когда удастся нагнать бабушку, нужно ее расспросить. Так. Бабушка Лэшева в порядке, она выглядит очень усталой. Бабушка. И тут бабушка срывается с места и бросается прочь, будто кто-то выстрелил из стартового пистолета. Куда это она? Единственный способ узнать, пойти за ней. Так. I can't run anymore. My legs hurt, and my mouth is dry. Have you calmed down now, Granny Leisha? You guys. Почему вы так удивлены? No need to act so surprised. We've been right behind you since 6th Street and all through Lumina Square. You. Who are you? I don't have any money or anything of value. Why are you chasing me? I don't know you. Huh? Granny Leisha, are you being serious? I'm Rina, and this is the video store manager, Wise. No idea who you are. Then, do you still remember the sweet cakes you're looking for? The silly sweet cake, loud sweet cake, and wave sweet cake? Sweet cakes. Oh, yes, I remember. I'm looking for my sweet cakes, but I've lost them all. I arranged to look for sweet cakes with someone yesterday. Who was it again? Короче, у нее с памятью, походу, реально проблема. What's going on? Is the Housekeeping Association's assessment process really this complicated? With her reaction to that ad, I'm afraid this is more than just the housekeeping assessment. Have you heard the medical term, cognitive corruption syndrome? Anyone who stays too long in a hollow may develop the disease in their later years.
regardless of their ether aptitude. Symptoms include rapid memory decline, cognitive disorder, and repetitive speech. In severe cases, one's memory can regress to that of decades ago, forgetting everything that occurred afterward. Так, она, правда, нас забыла, You но mean похоже. she really forgot us? I'm just speculating. But having provided care for elderly individuals with this condition in the past, it's all far too familiar. The constantly changing sweet cakes, not recognizing us. If it's not an intentional act, then it seems like the most likely possibility. Either way, I'll take Granny home first. There are plenty of ways I can confirm my hypothesis. Thank you, Manager. You must be tired too. You should go back and rest. Так, хорошо, да знаете, если будут новости. Okay. Let me know what happens, Rina. Goodbye, Granny Leisha. Goodbye. I'm sorry for the inconvenience caused to your store these past few days. Please, pass on my apologies to Belle, too. Так, после целого дня беготни, ваши силы на пределе, пора вернуть в видеопрокат и отдохнуть. Huh? Rina apologized to me? Well, you're always the one taking care of things whenever she visits. I haven't even met Granny yet. Ah, you're both here. Так быстро. That was fast. Is Granny's house close to here? She lives near Lumina Square, so it didn't take long. But I'm a little worried about her. I checked with the neighbors. She's lived alone for a long time. And she does suffer from cognitive corruption syndrome. If that's the case, Granny isn't intentionally causing trouble. It's because of her illness. I'm surprised the Housekeeping Association chose her for the assessment. By the way, why didn't Drusilla resist when it got taken by Granny? It's a combat bamboo. It could have easily gotten away from her. Потому что она была решена не беспокоить. Is it because it had been switched to silent mode? Even in silent mode, Drusilla can move on its own. I asked the same thing on the way here, and it gave me an unexpected answer. When Granny carried it away, she kept saying, "I can do it. I can protect you." That made it mistake Granny for me. Такое еще возможно? Huh? Is that possible? There's a pretty big difference. Could that phrase be some kind of passcode? The Drusilla in front of you is actually designed based on a doll I picked up when I was little. I didn't have many friends at the manor back then. All I had to talk to was the doll I named Drusilla. Father didn't like the doll. He said it was something the servants had used and told me to throw it away. But how could I throw away my only friend? So I hid it in various places, trying hard to prevent my father from finding it. Under the bed, in the wardrobe, under the covers, constantly telling it, "I can do it. I can protect you." When I became an agent and decided to use bamboo in combat, I handed this doll over to the manufacturer. Surprisingly, during their inspection, they found a tiny recording device inside the doll. As expected, it was already filled with the phrase, "I can protect you." So, impulsively, I transferred the recording data, along with the name Drusilla, to the bamboo. A manor? Servants? So you were actually a wealthy heiress living in a mansion when you were younger, Rina? Now's not the time for gossip, though. Let's get back to Drusilla. Granny was muttering the same thing when she rushed out of the video store with Drusilla. To call it a passcode is actually fitting. You're saying she mistook Drusilla for one of the sweet cakes and took it out of the store to avoid some kind of danger? Так, если вспомнишь, что было в той рекламе... Judging from the ad that affected Granny, her sweet cakes were once, or are now, in danger because of a hollow. But just what are these sweet cakes? We'll struggle to get to the bottom of things if we're unable to figure that out. However, the competition dropout and Crest of Waves trophy were both real at least, and the Wave sweet cake is still an important clue. I'll bring it back with me and talk to Granny. Oh, I didn't realize how late it was.
Sorry to keep the two of you. It's fine, really. It's not that late. Thank you. How about I bring some special tea treats I made myself as a token of my appreciation? Что-то это ни к чему. There's really no need. Then I best be off. Please do let me know if Granny turns up at the store again. Синдром когнитивного заражения. Это объясняет многое, но далеко не все. Что такое круглики? Пусть Рина этим займется. Она ведь сказала, что принесет бабушке кубок греминулный, чтобы распустить ее. Вася говорил, что в следующий раз за бабушкой буду бегать я, а на самом деле сам этим занялся и даже оббегал всю площадь мины. Может, сама судьба меня сходит с Риной. В любом случае, тебе нужно отдохнуть. За день пробежал недельную норму, завтра у тебя будет болеть ноги. Отдохнул. Так, ну и погнали сразу последнюю. Это ледяной, я же правильно? Ну, собственно говоря. Показывает то, что будет трудно. Ну, ледяной... С ледяным у меня, конечно, проблемы на щите. Элементом. Так вот до сих пор не прокачано, нифига. Сегодня большая распродажа в галерее Люмины, и вы с Бель договорились справиться с покупками пораньше, но кажется, недостаточно рано. Нужно было прийти пораньше, выстоять такую очередь и узнать, что все уже распродали, придется попытать удачу в другом месте. Кто бы мог подумать, что столько людей соберется. Кстати, тебе сегодня встречалась бабушка Лэша? Нет, почему ты спрашиваешь? Рина прислала сообщение. Что случилось с бабушкой? Я еду в видеопрокат, обсудим все при встрече. Если бабушка придет раньше, пожалуйста, поддержите ее. Спасибо. Вот что она написала. Так, скорее в видеопрокат. Ладно, вперед, в следующий раз придем пораньше. Вы возвращаетесь в видеопрокат. How are you, manager? Has Granny been to your store lately? Да вроде нет. No. Has something happened? I obtained the Crest of Waves replica trophy this morning and went to take it over to her. But the place was empty, and her door was ajar. The neighbors say she caused a commotion late last night, banging on doors claiming a HoYo was coming, and she was going to White Wave Hospital to save the sweet cakes. She's been searching for sweet cakes everywhere for weeks now, so nobody took it seriously, and they convinced her to go back to her room and go to sleep. But by morning she disappeared. She often goes out early to look for the sweet cakes, but this is the first time she hasn't locked her door, and the first time she's mentioned White Waves Hospital. It just seems odd. I filed a missing person report to public security, so I'm just waiting to hear from them now. В больницу Белой Волны спасать круглики. Gone to White Waves Hospital to save the sweet cakes. That's a new term. Searching for information on White Waves Hospital. White Waves Hospital is a renowned, large-scale, comprehensive medical facility in New Eridu. Earlier records go back 41 years to when it was forced to relocate due to a HoYo disaster. 41 год назад. Это когда это? Wait, 41 years Не ago? столица была. That's the same year as that Да-да-да, competition. конкурс. With funding from both the government and the public, White Wave Hospital, which has been relocated several times, retained most of its medical resources. Its symbol is a white wave. A white wave? Is it a coincidence? Or have we been wrong from the start? The beauty pageant, the hospital, the wave? There must be a connection between the three. If you'll excuse me, manager, I'm going to contact a friend who works in medicine to investigate. Скажи, если что-нибудь знаешь. Let me know if you hear anything about Granny, even if she doesn't remember my name. Well, as my current client, I must ask you to forgive her rudeness. I'm her maid, so please allow me to remember your name in her stead. Well then, I'll be going. Please don't let my affairs affect you. You have your own business to run, after all. Хотя Рина сказала, что сама разберется.
эта ситуация не уходит с головы. Вайс, наверное, тоже думает, что ей нужно как-то помочь господину, исходя из текущей ситуации. Я рекомендую включить функцию общесетевого сбора данных. Поставив передвижение цели за последние 24 часа, я смогу установить наиболее вероятное место ее появления. Почему я раньше ничего не знал об этой функции? Так, предупреждаю, расчет потребует доступа к большому количеству интерфейсов и задействует несколько счетных блоков. Электропотребление значительно вырастет. Счет за электричество в этом месяце увеличится на 55%. Всего-то на 55%. Принято разрешение господина получено, и начинаю расчет маршрута передвижения бабушки Лыши. Расчет завершен. И что это? И все? Никакой строчки прогресса, никаких хакерских штучек. Быстро мы потратили наши 55% электричества. Результат, вероятность попадания бабушки в каверну составляет 97,1%. Спецэффектов не хватило, но за результат спасибо. Она в каверне, нужно скорее сообщить Рине. Ладно. Рина, бабушка, могла попасть в каверну. Не могла вообразить, что такое возможно. Бабушка всегда ловко избегала каверны. Как она туда угодила? Не подумайте, что я вам не верю. Разумеется, я полагаюсь на ваш авторитет в этих вопросах. А то, что это выяснить с вероятностью 97, мы потратили 55% нашего бюджета на электричество. Понятно, я почти закончила с исследованием. Мы можем обратиться в Совбез, чтобы они начали искать. Впрочем, я хотел бы найти бабушку сама. В конце концов, я так и не выполнил обещание найти эти круглики. Господин проводник, могу я попросить вас сопроводить меня в каверну? Конечно, в каверне. Большое спасибо, мы увидимся позже. Исследование. Отлично. Давно исследований вообще не было. Так. Автопилоты. Ага. Здесь можно увидеть текущий прогресс режима автопилота. Есть награды, которые вы получите после завершения заказа. Когда будет выполнены соответствующие требования. Ну это типа, если я не собрал все ништяки, то автопилот соберет за меня, как я понял. Ну да ладно. We fighting? Take me! Давай, ты кто у нас? Поддержка. Officer 148, Juyu, mission start. Значит, все. Качнулась из-за, кстати, до 60 уровня. Правда, амплификатора еще нет. Preparations complete. I'm ready to begin, dear guide. Проводник, это обращение звучит лучше. Dear guide, I like the sound of that. Unfortunately, I cannot base my terms of address on personal preference. Using the correct titles in the right situations is important etiquette at Victoria Housekeeping. Now, let's get back to Granny. Based on our current intel, I'm certain her cognitive corruption syndrome is getting worse. Her memory has already regressed to that day 41 years ago. Тот день? That day, 41 years ago? Yes. The Miss Metropolitan dropout incident and the White Waves Hospital Hollow disaster both happened on the same day. And Granny Leisha was involved in both. Как это связано с кругликами? But what does this have to do with Granny's search for sweet cakes? There is a connection. A big one. The sweet cakes are the link between these two events and have been the source of strife in Granny's heart for 41 years. It's a long story. I had to contact a lot of people and piece it all together. But we don't have much time, so let's talk on the way. Granny Leisha from 41 years ago. She'd have been around my age now.
She worked as a nurse at the White Waves Hospital back then. She was in charge of taking care of the newborns. Понятно, что такое. Don't just smile at me. Go to sleep already. The more sleep you get, the quicker you'll grow. You're drooling. Let me wipe it off. Hey, that's quite the set of pipes you've got. Can you keep it down? You're going to frighten the other babies. The hospital was short-handed, so Granny Leisha was always busy. Still, she loved her work. Of course, aside from her work, she had other things she wanted to accomplish. Oh dear! Looks like we've got a bit of a situation. Let's tackle the issue at hand first. Huh. Looks like we need 2 people to open this door. Look, there's another button to control the door over there. They can handle pressing the buttons. Leave it to me! Not you! Both of us! I'll leave these 2 children with you, Proxy. Please bring them with you as you search for a way forward. Temporary access permissions for Drusilla and Anastella received. Action request approved. Initiating override. Так, понятно. Me, pick me! The operational interface has been switched to Anastella. Lead Anastella to push the button ahead. Great! Okay. Now Drusilla can get through. I've stepped on the button! Получен плагин бум. Понятно. You can use the permissions I've granted you to switch between them. Понятно, короче. We're here! Both of us! I'm here! Drusilla too! There's another up ahead. There's a huge switch up ahead. Seems like we need 2 Bangbu to step on it. Leave it to Anastella and me. Go, go, go! Drusilla, let's do it together! Ooh, treasure! I found it! Gear coins! I found them! Так, I'm standing on it! It's your turn, Anastella! I'm standing on it! It's your turn, Anastella! все понятно. Все переключился. Это что такое? Я, кажется, понял, что это такое. Вот так вот. Come on, step down hard on that switch. Once they both get through, they'll be able to step on the main switch. Main switch won't budge! Need Drusilla! We're here! Gonna step on the main switch! Yeah! Yeah! Aren't my little Bangbu amazing? Our guide is pretty amazing too, of course. Now then, let's proceed. Let me continue with Granny's story. Что-то не идешь. When she was young, Granny dreamed of becoming an actress. So she signed up for a beauty contest in her free time. That's right.
It was the Miss Metropolitan pageant. Not just her colleagues, but she too was surprised at how far she got. Let's walk and talk. Granny emerged as the dark horse that year. To everyone's surprise, the judges gave her high scores. And just like that, Leisha Christie made it into the finals. Yet, on the day of the finals... Is she coming? I remember in the news. In a corner of the broadcasting room, numerous screens were showing the broadcast of the glamorous stage. But among them, an old TV was airing a piece of breaking news. It was a holo alert for areas including the White Waves Hospital. And so, on the screens showing that magnificent stage, the rising star who was about to be crowned Beauty Queen ran down the red carpet steps without turning back and headed to the place on that old TV screen. Seems we have some uninvited listeners up ahead. Let's pause the story there for now. Ну-ка посражаемся хоть. Dirty tricks! Standing by. You should thank me! Embrace your already. Go now, child. Accept Weaklings! Тема. Прикольно будет, да. Что я очень помню. Специально для квеста, что ли? Watch your surroundings. all right. I'm not finished. Come a little closer. Now! Добро. Так, спускаемся дальше. Master, we can reach depths of the hollow if we keep going this way. Once you enter, you won't be able to return. Ну, понятно, я уже. It's yet another strange door. Yeah, and more different mechanisms. That should be where the main switch is. Это капец. Time to step on the button again? Step on the button, step on the button! Temporary access permissions for Drusilla and Anastella received. Action request давай. approved. Initiating override. Вверх. I'm standing on it! Так, она готова. Прям готова. Stepped on it! One more ahead! Так, и теперь у нас что тут? Это... А, понятно. Правильно.
нифига, неправильно, что это, не? А. Стоять должен, да? Да. Все понятно. Окей, правильно. Так, а если вот так сделаем? Готово. The main switch! It's done! It's all done! We're very close to our destination now, Rina. Yes, and Granny's story is coming to an end. Так, ладно, чё? Sufficient gear coins paid. Authentication successful. Opening valve. Пофиг, без разницы. Are the kids all right? Oh no! The main door is blocked. I remember the emergency exit should be... Ah! I found it! Don't be scared. I'm coming! I'll protect you all! The hospital had already been enveloped by the hollow. It was pitch black everywhere, and things were in chaos. Leisha didn't have time to worry about her tattered pageant gown. She took off her high heels to run and climb barefoot. She kicked away the obstacle that blocked the main door. In a panic, she couldn't remember the names of all the children. Relying on her memory, she searched for one swaddled baby after another. Those clothes were all imprinted with the hospital's wave pattern. One baby giggling happily in the hollow. One baby that was drooling. And another that cried at the top of their lungs. They were the wave sweet cakes Granny was searching for. That must have been when she contracted cognitive corruption syndrome. Yeah. This is the last obstacle. Let's get rid of it in one fell swoop and find Granny. Так, это понятно. As usual, I'll leave you to take the little ones. Так, наверное, так делаем. Сюда. Не могу дальше поставить фигня. Ладно, идем так, значит. Выбора особого нет. Ага. А, ну вот идем. Так, наверное, делаем так. Вот, окей, переключаемся. Так, блин, ё-моё. Вот. Теперь нормально. Но опять же, я не вижу, что впереди вообще. Угу. Так. Теперь переключаемся. We need to find a way to bring it with us. Да. Вот так вот. А это что такое? Надпись на зеленом. Кнопки классик не нажимать без необходимости. Рядом две строчки мелким шрифтом. Говорится, что это кнопка экстренного перемещения. Ну, спасибо, что хоть не кнопка самоуничтожения. Не понял. На начальная точка вернулся. Зачем? Типа, если я ошибусь, что ли? Maybe that box will come in handy. Тут можно как-то прям запороть, что ли, все. Maybe that box will come in handy. Maybe that box will come in handy. Да я понял ее, ну, блин.
Maybe that box will come in handy. Да ё-моё, помолчи уже. Наверное, так. Это так. Ну да, получается, здесь вообще смысла держать нету. Вот этой кнопки. Вот так. Снова переключаемся. Но типа все равно прям уж так радикально для загрузки уровня эта кнопка вряд ли нужна здесь. Так, вот так вот. I'm the button terminator. Вот так. Let's do it together. 3, 2, 1. 2, 1. Biosignatures detected up ahead. Granny Leisha should be there. Yes, we should hurry up. Вопрос главный. Huh. These two bamboo suddenly seem pretty useful. Thank you for the compliment. We might have to battle ethereals later, so I'm going to withdraw your access for now. Непонятно. В итоге спасла она их, детей этих или нет. Или по воспоминаниям вроде спасла. Ну или походу она просто их спасла и забыла. Так, нет, все, готово. Финал. Not here. Or here. Oh, good. We found her, and she doesn't look hurt. Just not in a stable emotional state. I lost all the sweet cakes. The sweet cake with a silly smile, the sweet cake with a loud voice, and the drooling sweet cake. I couldn't protect any of them. Ты говорила, что все круглики спасли. Rina, didn't you say all the sweet cakes had been saved back then? Yes, I'm quite certain they were all saved. There's only one explanation. She doesn't even remember them being saved. Да, я забыла про это Her memory просто. has regressed to the night she was at the hospital, so she can only search for her missing sweet cakes. For her, the conclusion no longer exists. Granny Leisha, do you remember me? I'm Rina, and the new Eridu Housekeeping Association appointed me to help you. Sweet cake. It's a sweet cake. Она хватает дресса, как будто в магазине крепко ее держит. Как тогда в магазине крепко Don't ее be держит. scared. Even if you're all that's left, I'll protect you. Multiple ethereals detected, rapidly approaching this area. Так, нам нужно уходить. Rina, Granny Leisha, we need to get out of here. Things will get dangerous if we don't hurry. Сцена. Ethereals are coming, Granny. Come on, we have to go. Don't be scared. I'll protect you. I will. You have to let go, Granny. That isn't your sweet cake. It's a sweet cake. I won't lose another sweet cake. She won't listen. What do we do, Rina? Rina! Name, Leisha Christie. Nurse ID 2107. Your sweet cakes aren't lost. The silly, smiling sweet cake still loves to smile. She became a maternity nurse, just like you. The loud sweet cake doesn't talk much over the phone. But he said he'll come see you. Right after his concert finishes. The drooling sweet cake has already become a senior investigator. He might be off fighting ethereals as we speak. You didn't lose them, Granny. They just grew up. Now, it's finally their turn to protect you. Please wait there, Granny. We'll be done with things here soon.
brave, fear nothing. Here we go! Except Now! Standing by. all right. Я просто не знаю, просто будет или нет. Wow. Detected! Orders received. Да сколько поступил момент? Так, короче. Don't be afraid. It won't hurt. Weaklings! Freeze! Hey, idiots, I'm here! Be good and take your beating! Embrace your fear. Standing by. А, да, еще не все, что ли? You cannot stop me. Now! A little closer. Сколько вас поступило? Drop the weapon! Wow. A little closer. Ну? We're out Impulса of не было danger, даже. and Granny Laisha has calmed down. How are you? You look familiar. I think I've seen you before. On TV? It's okay if you don't remember me. But do you still remember looking for the sweet cakes? Sweet cakes? Not a fan of cakes. They're sticky and dry out your mouth. Она даже это забыла. That's the one thing you gotta remember. Ну, наверное, только лучшему в данной ситуации, что она Do забыла you про remember это. anything that happened the last few days? What you had for breakfast, where you were, and who you spoke to yesterday? No, I don't remember. Oh, I remember now. I'd lost something for a long time, and a kind soul helped me find it. Oh, what was it I lost? I can't recall. And who was it that helped me? That's okay. As long as you found it, the who isn't important. I'll remember all the unimportant details for you. Well now, I'd already contacted all the sweet cakes before we went into the hollow. They're on their way to Granny's place, so we'd best be getting back. Так, что? Ah, there you are, Miss Rina. I'm your contact from the new Eridu Housekeeping Association. Regarding your call, did you have an update for us? Yes, I've completed the assessment. Shall we discuss the specifics at Granny's house? About that, Miss Rina. I have to apologize. After double-checking, we realized she wasn't the client for your assessment. Ну, What do you mean? We got her mixed up with a lady of the same name, Laisha Christie. Actually, this elderly lady came to the association a few times, saying she's looking for her sweet cakes. But staff always got rid of her. But someone got careless that day. They let her in the assessment reception room and then... well, the rest was a coincidence. If it weren't for carelessness and coincidence, she'd still be out there searching. So things turned out okay.
As for the official assessment, could I ask you to file with the association as soon as possible? Later, perhaps. I need to get her home first. There are several people waiting for her. I'll go with you. Perhaps there is some kind of compensation the housekeeping association can offer. Well then, I'll come see you at the store as soon as I'm finished. Рина подмигивает вам и, вежливо поклонившись, уходит вместе с бабушкой Лэйшей и сотрудником. Вам стоит вернуться в магазин и дождаться новостей. Позже Рина входит в дверь видеопрокат. Hello, manager. I appreciate your help these last few days. А как там бабушка? How is Granny? The bad news is her memory is in severe decline. She doesn't recognize anyone anymore, let alone her sweet cakes. But the rest is good news. The Housekeeping Association contacted a suitable nursing home for her, and the sweet cakes all agreed to visit her on different days. She may not remember them, but everyone is looking forward to spending time with her. Perhaps one day she'll remember something. Может, однажды изобретут лекарство. Perhaps one day people will find a cure for cognitive corruption syndrome. That would be nice. Cognitive corruption syndrome. Who knows? I've been in the hollows for so long. Perhaps I have it without even realizing. When I'm old, I might be looking for sweet cakes just like Granny Leisha. No. I'll probably be far more stubborn, rebellious, and unwilling to listen than her. А Рина в поисках кругликов. Looking for sweet cakes. Sounds like fun. Don't forget to bring me along. It's a promise then. When that day comes, don't be put off when I turn into Granny Rina. And stick with me until I find my sweet cakes. Так, поговорить забыли. Итак, бабушка совершенно забыла про нас. Можно сказать, что все устроилось. Ну ладно, но мне все еще кажется, что мы упустили что-то важное. Бабушка так и не запомнила мое имя. Она вот именно не только тебя не помнит, она и Рину забыла. Может, однажды она вспомнит. Возможно, я прочла о синдроме когнитивного заражения и узнала, что есть случаи улучшения. О полном выздоровлении речи не идет, но некоторые воспоминания восстанавливаются. Будем надеяться, что хотя бы Рину она вспомнит. Что ж, не стоит пока об этом думать. За те дни, что я носилась по всему городу, было несколько заказов. Ты носилась, да? Я носился так-то. В те дни, что я носилась по всему городу, поступило столько заказов. Давай сосредоточимся на работе. Окей. Так, история агента завершена. Ну вот мы прошли историю агента Рины. Остался у меня только Ликаон, один-единственный. Ну и, конечно, да, опять же, я чисто эту историю начал проходить и после истории Бернис, которая, ну, откровенно никакая была, честно говоря. Если по времени, ну, на самом деле, по времени история... Да нет, наверное, на самом деле нормально. Ну, более-менее так, минут как минимум на 20 больше. Но, опять же, даже если убрать время на прохождение, то сама по себе история слабая и никакая была. Особенно по сравнению с этой, с Риной. И в целом все истории были крутые. Ну как минимум нормальные. А это единственное, которое я могу прям открыто назвать слабой. Саму историю и время. И опять же, отлично было вписан телевизор. И история, собственно, по факту той бабушки именно в телевизоре была показана. Ну ладно, я надеюсь, что они все-таки придумают что-то с историями персонажей, потому что если они будут продолжать в таком же духе, то как-то не очень, откровенно говоря, и проходить особого интереса не будет. Так, ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся.